ahead. Ezebinedi gwagara na kunana. Chukwu okike ya kpogo. Ezebinedi gwumuga agbakonata. Nna m anyị na-eme isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme onwe ihe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe ya ka anyị na-eji ijie wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmadụ ọkachasị ndị sabo ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdat na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ nwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ na ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwee onye ọzọ otu aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugboko ọdịnaka anyị eme nke anyị ji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọwụna ụdọ ọwụna ezumezu ọwụna osi n'enu osi na ọwụ ikwe ọwụ ibe ọwụ onye ọzọkwa anya wụrụ wụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ha gbajie asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọwụna ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara n'etiti ya Chineke pịaba m ụtalị dịka ọkụ kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwawa ike yo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmadụ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụnwa na-eche echiche ọjọọ megidie asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ mụnwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ma na-agba ije ọ na-agba n'erube ọ na-agba ya na ọ na-agba n'okwu na ọ na-agba n'erube asụ Chukwu asụ megide ekwene ka ba binye maybe you go ya go I like it all right, thank you so much. Welcome, Biafrans. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obatobie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan.
base kind of n'elu and mpụ na mpụgodo ihe nchọrọ ime ka Ngozi Orabese mata ya bụ eziokwu ọbata obi akpara nga terrorism CCS terrorism ị nwere idea na ọbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga CCS for terrorism ị nwere idea okay for the thing apụtago ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme analyze okay because enwere ihe some people enwe ha idea ha just na-agba Finland tụrụ ya nga CCS for terrorism Ngozi Orabese bụ chief of staff Simon Ekpa bụ the chief of terrorism so Ngozi Orabese nwere question to answer because ọma ihe mere ọbata obi eji were mee terrorism o so were support ọbata obi na terrorism o mere so ọ bụrụ ọmụma bụ lawyer Ngozi Orabese nwere question to answer yes because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dey terrorize ebe niile ahụ ọ dị eme terrorism ahụ Ngozi Orabese so ya ihe o mere and onye nwa Ngozi Orabese na-negotiate ihe that place maka chief of staff chief of staff to Simon Ekpa who the terrorist atụrụ nga CCS then Okechukwu Nkere alias Isaiah Anyaogu who the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize so which means I be a terrorism case what person and her carry terrorism here like that terrorism nke one person na-eme ewu ịnụ ọbịa gị nọchi eto anyị n'obodo iwe buru egbe pụọ na street gbagbuchiwe ndị mmadụ ịghọtara aha dị kwadoro onwe iche beti plan terrorist dị etu a ekpere ikpe na court nwetacha evidence from everywhere the chief of staff nwere result na ọma anyị agba ịghọtara yes so the court kwesịrị ime invite o kwesịrị ime invite sure ọ bụgolo eme invite ekwesịrị etresi phone number ya a ga-afụ communication nyanwa na ọbata obi edere planụ gbasara the terrorist na ọbata obi ede mbe ma ọ bụrụ ọzọ naanị ọbata obi ewe onye na-eme terrorist oge nkere ya ji ego Simon ejighị ego oge nkere ya na-eweta ego eji eme the terrorism so before ya ji ese ndị ego ahụ eji emeta terrorism Simon eji eme terrorism na o nwere nkata ya na Simon kpara before ya na-ese ndị Simon ego ji eme terrorism enweghị mgbe o ji abụsọsọ naanị Simon planụ ihe niile so ha na-emekwa ihe ha na-eme ha marakwa na that is what goes around comes around sure ha na-efiri na Simon a ga-emekwa ha chejila rate one by one they have questions to answer because that is how it works onwe mgbe mmadụ ga-abụ ga-anọ n'ofu ọfisi na-arụ ọrụ enwe ụdị kesi dị enwe something dị etu a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ ọ bụrụ na emechaa na ikpeazụ release egbe a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ okwu dị ya ga ihe ma gbasara this particular thing ga ihe ma gbasara ya ka ejide ya phone gaa through ya phone mana communication ị nwere with that person mara say nwere another people unu na plan kwa so we is ka karịkwa on that terrorism ha check Simon Ekpa so ha na-enwekwa ihe ha na-eme we are here watching them ndụmọdụ ihe ọzọ nnekwu nwere ikwu gbasara Ngozi Orabese ọ sara ebe illiterate ọ bịara ibe anyị educate according to the information dị ihe na public kịta ọ nọkwara Twitter ha m dụrụ ya na ọ bịara ime anyị educate ihe dị iche egbe na egbe ihe ọ na-akọwa ọ bịara ịbịa ime anyị educate then ugo 247 sere gị na gị were hello ada ndị bụ na ndị egede nna ọkpa na-ama njijiji na ọjụ ga na-awarị ọkpa na-ama njijiji na n'ọnwụ na Biafra ọnwụ na Biafra sọkọ mbụọ na nke a
Onwu na Biafra meketa sọkọmbụ achinyere m na aka mbụ na ndị egede adagenti ka ma jụrụ gị ihe agwa dị early this morning ka onye sịrị ka m jụrụ gị ihe ga-esi mba na ịtọrọsụrụ ọdịnanwa nsị gị na ihe ji ekwukwe maka onye abụ na anya na ha afụ anya amaghị onye ọ bụ ịghọtara anya amaghị onye ọ bụ and my spirit na-agwa m ọdịnanwa ọ na-eklem onye abụ DSS ka onye abụghị onye Igbo ọdịnanwa abụghị onye Igbo onye na-ekekwe m tikere ya detuo o because onweghị ime ka a full statement ọgwụ onye nọ n'ala Igbo na-eklem ọ nọ n'ala Igbo onweghị ime ka full statement wute asụsụ Igbo ị na-aghọta ị na-watch program ya na-ege ntị so mana all these things ọbaghị uru ebe point m nwere ịjụ ya abụ ha na-ekwu this is their charter 27 charter ha na-agụ for prime minister abụghị m lawyer because ihe ndị ihe ọ na-akọ kịta number one ugodi o nwere red flag go first number one red flag o nwegodiri ewu na gọọmenti nyere ọda ọ bụghị na fake gọọmenti original gọọmenti na-agaghị enwe fundraising ọ bụrụ na ya na-enwe nọ n'itra ọ na-ekele mgbe ọ nọ n'itra o kwesịghị broadcast that fundraising that day nke a ugodi number one mistake o megodiri first. Then number two mistake o mere kịta ọ na-eme this exposition o wepụtara meseji COS sendierie two messages nke ọ kpọrọ ya nke ọ sị na esendierie call me COS two messages o sendierie mana ya na enwe wepụtara nke former finance minister nwoke Nkere o wepụtara meseji from Nkere nke ahụ bụ number 2 fort o nwegodiri. The number 3 fort o nwere as a media team as a media ọ bụ o claim ọ bụ media ọrụ ya bụ ịnọ n'itra ọkpọ oge Nkere ya mee interview Biafrans ọnụrụ ajụjụ ọjụrụ oge Nkere ọkpọ COS o mee interview etu atọ nke media si wee mee ka ihe nye Biafra United ịkpọ COS mee interview promote Biafran cause ka ihe nyere ya as a media and o nwere followers o nwere 130,000 followers on the claim ka ihe nyere Biafra United ịkpọ chief of staff of Biafra government in exile ka m hapụgodi United States of Biafra government in exile chief of staff ya bụ Ngozi Orabueze doctor ka ihe nyere ya anya sị media o nwere media ka ihe nyere ime ịkpọ ya na mee interview nụta ihe o kwuru Biafra jụọ ya ajụjụ ya na onwe ya jụkwa ya ajụjụ dị n'ọkpọ oge Nkere oge Nkere interview oge na-apụtakwa gwa Biafrans okwu Biafrans jụọ ya ajụjụ ka ihe a na-akọrọ ihe asinsi enwebụ onye jụrụ oge Nkere ajụjụ ha nọ na-akọ chata ị na-akpọ ị na-ekele ma abụghị mere lọya ndị mere lọ ga na-anụ ihe anyị na-ekwu ebe anyị kwujuru ha agwa anyị na ebe anyị kwuru adịghị mma mana asị normal human being asị ordinary person mbụ ihe m na-ajụ bụ ka ọ gụrụ ihe ọ gụrụ kịta charter for prime minister ya gụọra anyị charter chief of staff in the government ihe that charter kwuru chief of the government then after ọ gụcha that charter for chief of staff in the government ya gụọra anyị in absence ọ bụ na the prime minister anọghị ya and the deputy prime minister when the deputy prime minister in that government ka onye ga-arun the government ọ bụrụ na a ga-emegara point anybody ka onye ga-coordinate ihe ka the work of chief of staff in the government and the work of chief of staff in absence of the prime minister. Ihe a simple something about ndị ebe a na-akọrọ anyị amaghị onye spirit everybody na-ekwe onye ọbụla ga-arụ Biafra ọnụ you must show your face. You must show your face. It's a sacrifice. Before I get into you must show your face. Ọ ka m etu ihe ndị ihe niile eme at once ndị iro niile ha pụta let of them come out. Yes. Ka anyị masị ha ga-eme why ọbata obi eji mkpọkọta this guy nso not is what obi eji ga this guy nso gbatele ya aka obodo ihe niile ọ na-eme na meeting oge initial time on a claim ọ gbapụgo from ọ joined Nelly ọ supportụrụ Nelly during Nelly their time ọ nakwa ederi ebe ahụ ọ joined Nelly with the first ọgala ọ ndị ha na-emekọta n'oge ahụ ọ joined ihe a idu mana ọ ya nọrọ na ground nọkọta ya disappear so many attack disappear ma onye masị ebe ọ nọ for months before ọjọta support ọkwa ọbata obi ọ bụrụ na ọkụ dị over ọsọ ka anagodu
So that all your watching has to be affiliated on evil melon. Ya coach last month, before I got this convention, on a program, actually video program I will be here. I'm gonna just start analysis. Okay, boy on a phone. Yes. Na PM disappear. Give me 2 days. That minute. Okay, boy on a phone. They bought a video program. Yeah, say on a live program. But I go send the link. Okay, see, I get 30 minutes. Never on a call. Research you. I go again. Okay, when a hotel could be okay. We hold na hotel ko okay no okay chukwu nkere bụ na hotel ko bi enweghị ọ na hotel nkatata now watch background ya go and watch all the whole background ebe oge nkere na eme program all different background hotel all of that send the picture bridge send the ọmọkọrọ America ọ nọ ka anyị nọ oche na anyị nọ na Jamaica ọwụ na Biafrans gba nkịtị alụ ha wee mee anyị onweghị ọzọ mmemme na mma solindazi enyego m na device mma solinda alụ ụlọ eji nwa ọnọla na France zuo ike ụmụ m nọ here and awụ French citizen okwu ebe nne m anwụọ n'ahụ onwezighị nna m anwụkwuo one adịna n'ihe na-ekwu ana m anụ ihe na-ekwu Cameron up because can hear very very important. They could me here in the morning in the program. They could me on Twitter this afternoon. The government should not wait. There's no time to waste. As a man going to make all that shit. The attorney should go direct to court. Should court immediately. Let them come. Let them come. Here I was going to we are in government. That is the government. I actually to see more because they did it when I come here. Only one of my yoga, my Biafra United. They want a court. I be on court. Yeah, they want a court, and the court will America back account to the account to Alabama and Nigeria. Account to me in Nigeria. Account to in Nigeria. Oh, Biafra Union so. Let us see all the government here in Aron Turu. Now, I have go United States of Biafra. This is the time they will show it. Those in Nigeria, Guna, Abraham, Finland, Hala Bosso, in America, Kala Jesse. I can't do America came a period. In Kamu, the Kanuna, London, never broadcast. I get kidnapped in Kenya. In Kamu, America, Haga, I gave by the meeting Hala court. Let them come. I'm happy to go there because I don't want to get you on. Nando. Hi. Oh no, we are not even a that somebody I like so much. I like this man with hope na onya mother. A man that na ikuku. Hello? Hello? Anadiam. Onna madam shop. And the money in evil, in the wase. Because now money in evil, but when I'm evil, man on this mess, no, now. Amuma isn't 9 man on any way. I never now we are 1 year, Yahweh. I'm a baby carry no kita. But they say, I my condition. Everyone Amuma Gunina wase. No one is your Kudiano. It's Namunga, we are a great woman, the whole world, Rowanina Yamoma can the Kumakane Sekulumanas or promo. And I'm on no catching, no catching, no if you follow. Mona Carolina and Bez, I and I catch you. I even now. Go on, when good citizen and Janos, no catching on the general social media. Everyone Amumaga walk. Okay. Nah, Okay. sick all. Thank God that myself. Which you will tell it. Welcome wages now. Nabai. Own answer Mamma Honyo or DJ. I want to my second. I'm not. Good morning.
lovers of freedom. Good morning, my president, Nnamdi Kanu. Good morning, my prime minister, Simon Ekpa. Good morning, number 3 citizen, Nwanyị ka Nwanyị, afọ mụrụ Biafra, Deputy Prime Minister of the United States of Biafra, Dr. Ngozi Orebeze. Mommy, good morning, ma. Good morning, Finance Minister, Pharmacist, Indiana. Good morning, ma. Good morning, all the cabinet that are piloting this government. Good morning to you all. Good morning to all the armed forces of the United States of Biafra. Good morning to you all. Good morning, all the genuine Biafrans at large. Good morning to you all. Ekele m unu, ndewo nu, ndewo, ndewo. Ezeagụ Daisy, ụtụtụ ọma. Agụrụ m idere. Asị onye na-uche obi ya. Onye na-uche obi ya. Ka m hapụ ịga afa. Thank you so much. I will look into it. Ndewo. Nne m Chidi Ebube dị Ngozi Ezinne, good morning here. Good morning here. Ndewo nne. Chukwu gozie gị nne. Chuka Francis. Good morning, Maazị. Ndewo, ndewo, ndewo. Ụmụ Biafra ekele m unu. Ekele m unu. Jenny wants o Jenny Biafrans. Jenny Biafrans, because enwere ndị ka anọkwa nnọọ fide na ihe anyị mege amamotu m ga-esi eti. Unu fọrọ ya mụnụ fọrọ the program very well. Unu ga-ahụkwa na enwere ndị ka nọ n'ishi. Ị ga-ahụ a grown up man ka nọ n'ishi. Ị ga-ahụ a grown up man ọ na-enyunyo enweghị ihe ọma. Pọn ihe niile ari Biafran TV na-akụzi. Enwere ndị ka anọkwa nnọọ amamụ ma ọwụ obi ọjọọ ma ọwụ amaghị ihe. Ahụ m ike ịkọwa. Pọn ihe niile nwa okorobịa na-akụzi mgbe ọbụla. Still pay attention. Ka ha mara how the government move. Enwere ndị ọwụ ha ka na-enyunyo okwa na-enyunyo. Iju onye nwokorobịa pụtara nnọọ ajụọ ya onye ebe ọwụ na ọwụ onye Anambra. Mgbe a na-ajụwara ya gọvanọ ya dọsọ Soludo. Enegide m ka nọ m efufere isi. Ụmụnne biko ka unu na-abịa ọlọbụla unu ha ka unu na-abịa unu ekirike dị live button. Unu ekirike dị live button. Ọ wụghị by force or by choice. Or by choice. Ma ọ masị gị. Abịa m ikele unu. Believe me. You people really make us proud. Otu unu si pụta bịa join ya. Ma werekwa ekenekwe one of our own. Bịa benye anyị massive love. Ịdị ịhụnanya ka ishoro anyị yesterday. Blessing. Ịdị ịhụnanya ishoro anyị yesterday. Ọsọ Chukwu ya gozi gị. And ihe m na-asị na nga ọbụla isi wepụta ya ihe iwere nye anyị. Na Chukwu okike abịa ma ga-enye gị mmaji pụrụ mmaji. Blessing 08475. Chukwu ya gozi gị. At least imere igochiri nnọọ that ị lọfụrụ ọrụ ọma anyị na-alụ. Chukwu gozie unu niile. Eze nwa ife. Ngekwukwa na onye asị ya gụcha ma agụrụ ejize nwa ife. Ịmazi na ozi onye iro okoro. Eze nwa ife. Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. N'oge adịghị anya na ndị Australia abanyela New Year. Australia emene New Year. Enwere ka ụwa dị. N'oge na-adịghị anya na anyị nwa ga-abanyega New Year. This is how the world is. Australia emene New Year ha. Otu ụwa dị. Australia nọ na 1st January. Enwekwere ndị ọzọkwa bọtụ ke mma kọntrị mma ama na-awụ taa 1st ha. Australia abanyela 1st. Ifụkwa ụwa dị. So
n'abalị onye ọbụla ga na-ekpe ekpere na-ekele Chukwu maka ihe na-eme n'obodo ekwensu. Pụta nwere obodo ị ga-anụ like this, enweghị ihe eme gị. Chukwu ya enye gị ndụ, ị ga-adị ndụ dịgide ndụ tinuru mgbochi gị kpọrọ gị. Pụta ọnwụ n'obodo ekwensu, ha eneghị awalide akpọrọ datin sef ọsọ bad akwa bad ka ọ kpọrọ ya. Ka aha na ị ga-anọkọta mmadụ ha na-anọkọta n'ọsọ na ọ nwụrụ ọnwụ chi ya, a na-ewere laịfụ mmadụ anyhow n'obodo ekwensu. So ya mere nnọọ anyị ji na-eput effort Chineke nna bịa were Dr. Ngozi Odabueze bịa zaa anyị ekpere anyị chine n'ime obodo ekwensu a were pụta nọ n'ozuzuwe cheche ekike ma fide na anyị na unu ka nọkwa ụna ma na anyị nwa alaala since. Emi ndewo Chukwu gozie gị Emi Chukwu gozie gị. E nwere ndị ka feeling na maybe that we are still with them. Amana, we have gone far. Anyị agaala far. Believe me. Just were go ihe na-emenụ ị ga-eji mara that na we are not with these people again. We are not a government. Ọ na-enye m obi aṅụrị. Ihe na-enye m ọṅụ awụ m Biafra. Very soon. Aga m ala Biafra. Obodo ọma. Obodo ọwụ that is ịdị benefit ị ga-anụ like this a na-akwụ ụgwọ ọnwa. Enwere onye testimony dị ihe ọma mere ya na Canada maachị ya si dị testimony a ya wee dị ihe ndị Biafra ga na-enye very soon because ihe Chineke nna jiri gozie anyị n'ala Biafra enweghị any citizen ọbụla kwesịrị ịta afụfụ. Enweghị any citizen ọbụla kwesịrị ịga n'obodo oyibo ga na hustle ga na mee illegal work ga na-arụ ọrụ ike ga na-arụ ihe niile ọ ga na-arụ. Sọsọ ihe anyị ga na-emewu anyị nọkọta nnọọ anyị nwere ike ịga ahụ ndị otu a na-enwe sọma akwụ na anụ ọsọsọ ihe anyị ga na-eme bọtụ ha nwa n'onwe ha ga na-abịa n'obodo anyị ndị Chineke na ya emezuru anyị ya. And unu ga-ahụ ihe dị iche unu ga-ahụ ihe dị iche believe me. N'ịdị mbọ anyị na-agba na ihe anyị na-eme Chukwu azaghị anyị ekpere. Chukwu na ọlụ. So some people ga na-ahụ ya na ọwụ ihe egwuregwu. Believe me, anọ m gechata nọ dị manụ one man n'abalị a na-ajụ ya gị hụ ga nwa okorobịa nọ na-ezuzu gị gbapụ n'aka. Sipụ na ọ dị preaching na ọ dị teaching na dị siri Biafran TV na-enye. That means enwere ndị na-anụ ya ka ndị ọ na-anụ ya maka jealous ọ gị. Believe me, enwekwa ndị na-anụ ya they know the truth but because of na ọwụ nwaanyị o ji dịka nnọọ. And again enwere ndị ọzọ wụ ma ọ wụghị their mindset awụrụla ma ọ wụghị Maazị Nnamdi Kanu enwedị. Ndị ọzọkwa wụrụ ma ọ wụghị Prime Minister Simon Ekpa enwedị. Enwere ndị ka ọwụ because of the level of their illiteracy, the level of their iberibe ha si ha ga-echegide Maazị Nnamdi Kanu our president ya ọpụta. Enwere ndị ọwụ the level of their stupidity na ha ga-echegide Prime Minister Simon Ekpa to ya ọpụta. So ya ka ichegide gịnị ị na-echegide gị ejikwa ichegidekwanụ ndị a ma asị ọ dị egwu. O nwere ndị ama ndị a dezuzu ha unu achọ ka egbuwe unu brain egbuwa tigi unu sense n'isi ka ọ gịnị chekodu ya nnọọ ha gbanwe ka ị ga-eche chegodu ya nọ ha masọ okenye masọ ihe abịara bịa echewezie our president Maazị Nnamdi Kanu nga anyị nọ today anyị gaghara ịnụ ya masọ abịa bịa echewe agbata obie nga anyị nọ today anyị gaghara ịnụ ya cheki ihe ya nọ. Adunu makwa mana ihe mere na-ekwu ojije ndị awụ to stop this thing. Bụ Chineke na-emere anyị ebere. Ọ na-ele ọ mara mmadụ ole nwụrụ na this thing.
onye ga-anọ nọọsụ bekwele enwe otu o si mekọta ndị adata na nwanne ya nwoke nwanne ya nwaanyị relative ya friend ya ọ bụ enyi ya nwoke ọ bụ nwanne enyi ya nwoke na-anwụbe na ihe gbasara ihe nwere nwaanyị a so ya ka ị ga-eji nnọọ gị nọkọta nnọọ si na-abịa ichewa prezidenti Maazị Nnamdi Kanu ka ọ pụta bifo gị sọpọtụwa ihe nwere onwe anyị gị bịakwa ege na ị ga-echiwekwa ọbata obi Prime Minister Simon Ekpa bifo ya ọpụta bifo gị sọpọtụwa gị chige Chineke nna nwaanyị ịmakwa ama na ihe ndị a emeghe because of ihe kwa ome ndị arrest not because of this thing na gị ga-echegodu nnọọ oke ụkwanụ dịka gị were ihe dịka ihe mere ụwa zuru ike negodu ha ụwa zuru ike just no nọkọta what to do because of ndị ofili ya na ya nọ aganaga na ego gịnị ka o mere ọhụzie na ọwụzi sọsọ ya nọzi ya ọ narazi egozi so gị chegodu na ya ihe niile emere nnọọ ya ọ dị onye ọbụla kilia gị chegodu na ya sị what of maybe the kind of mindset ịdị mindset a ụwa ziri ike nwere but thank God na our president Maazị Nnamdi Kanu o were ego onwe ya tụọrọ anyị aja emekọtarịrị enweghị ihe ọwụ ga-eme ya ya ochenji ya the same thing with ọbata obie nwere secret private meeting even with our president Maazị Nnamdi unu amaghị onye Maazị Nnamdi Kanu wụ before ya were trọst tige n'ebe ọbata obie nọ ọbata obie wepụta ihe o ji dị ebube si nekwu ya ha ọfọ nne ya kọwarị onwe ya ọfụma Maazị Nnamdi Kanu ebufere n'isi still ya ọnịkwasị were ihe ahụ ji ebube were dụọrọ ya isi ọfọ nne ya o ji ya were ọfọ nne ya o ji were dụọrọ ya isi ọwụtọ Maazị Nnamdi Kanu si wee believe ọbata obie o ji bịa pụta ga na-agwa anyị that you must go and listen to Simon Ekpa. He's doing a great job. Ya bụkwa beti ya you must ka o tiri ya because ọ ma ama na onye aṅụọra n'iyi and ọ hụ na onye a abịaghị for afọ ya n'ọbata obie were ibi make name and ọ ya mere ihe ọbụla ọ na-eme ya na-aga ihe ọbụla o tiri aka ya na-aga faster today say ndị mmadụ adịrị ya jealous enwere onye ka bịa pụtara why do you always like to be the head amụrụ ya amụ ọnwụ eze ka ọ wee prince ọbata obie ọnwụ eze ka ọ wee prince and that thing tiri ya na-aga ihe ọbụla ọ pụtara ya nwa na wụ number 1 n'elu ihe ọwụ na Finland ihe ọbụla ọ pụtara ihe ọbụla o tiri aka na-agasịrị werere Finland na-erigreti but this year anaghị na-aba na unu ga-ahụ ihe dị iche ike ga-agwụ ha because everything is not about resources everything is not about gị ichegodunu but again mana ekelekwe Trump America ndị legiri Nigeria bụ ọha ike so that e nwere ndị na-amaghị n'ahịa amaghị asị ndị Nigeria bebe atọ ha but tụrụ ihe a Trump mege now ha bụ ebe mata man protecting the hand of all these ICC terrorists Nigeria gbaha ka ha ga-abịa mata si no you don't have to cage this man na ha ga-asọ ọbata obie go and continue defending your people that we are very sorry for what we have done to you. It's all decide ọbata obie o decide is ya nwa onwe ya ya ma ọ ga-forgive Finland ya forgive ya ma ọ ga-forgive ya nwa ma maka ọ bụrụ ka hot Finland dị hot ya so much the trust na the belief onwe maka ihe ọgwụ o were obi tụkwasị na ndị a o were trust ịma ihe ọgwụ
we were trust tige na tige hey that person dey betray ye. Ịma ka ọ na-adị. Ịma ka ọ na-adị. So just believe na Chineke na-azata anyị ekpere. Ndị agha nọ na Finland ha nwere conscience. Everything all about the resources. Mgbe ha ka ha ga-abịa ndị ya that this man protecting his people through from the hand of these terrorists of Nigeria. Because Master Owoge here, ịdị ihe amega na not onye ọ gara ime ha ga-erizi ya. Before know it, I see happen. So ọzọ bata obie. You see ya, you forgive Finland. Mọsọ ọkwanụ ya. Ọsịgodị na ome ha ahịa oge kere emere. The good ordinary oge kere. Just we good ordinary oge kere as example. He cannot forgive. He have to take him time. Like amam kam ge shame me una amara the thing una know from oge kere. So just we go do no. So oge kere na di bịara for betraying. Then agwe ya na ọ na-ebetray. Just no ya forgive. So ya ka ị ga-eji amara godu. Oya ka ị ga-eji amara. Oya ka ị ga-eji amara. Ndewo. Ezinne Juna n'obi. Chukwu gozie gị. I mere mkpọnde. So ya wụrụ ya. Ka anyị ga-anọ na ya njiri bịa. Chimekwana aka m daa. Abịara m izute Kraịst. Okwukwe m na-ada mba. Na-azụ obe m n'akụkụ gị. Ụzọ m niile gbara itiri. What do you have to say to actors like Sheikh Gumi who vehemently oppose this, as well as the opposition party, the African Democratic Congress? Well, I don't want to address personalities. But like I have said it loud and clear, any person, any group, whatever you are, and you are opposing this, you are anti-Nigerian, you don't love Nigerians. That means you might have not lost a loved one, or you are benefiting indirectly from what is happening. I will accuse any organization, any person, even if it's my brother, even if it's my wife, my children, I will accuse them without reservations. So I don't subscribe to that at all. What you don't have capacity. Sorry, sir. Ụmụnne onye awụ Dunamis nwanne ya nwoke Pastor Aneche nya nwanne ya nwoke Paul ndewo Chukwu gozie gị nya nwanne Pastor Aneche nwanne ya nwoke dị ihe a geenụ ntị birikwenu you don't have the heart to do. Somebody is willing for you and you are coming out, opening your gutter and then criticizing that person. It is wrong. And now let's discuss further. We are joined live in the studio on Daybreak by Major General John Enenche, Pioneer Director of Defense Media Operations at the Defense Headquarters and former Commandant of the Army War College. Thank you very much, General John Enenche. You've seen, thank you very much indeed. You've seen what happened at Jabi, and we also learned that there was another precision strike at the Tangaza community. What do you make of this development? I am very happy about the development, in the sense that this is an issue we have been battling with for over 2 decades, and we now have a cooperation. We have an agreement of a country bold enough to come out and say, look, let us tackle this issue once and for all. Why am I happy? In the sense that we have lost so many souls. People. Ndị shoji amaka mama very soon na ike ya agụkwu unu say adịkwa na-eweta ihe gbasara ihe akwa because of unu amaghị ihe ọma Chineke nna ji Trump na America mere anyị. Unu mara ya unu ga na-ekene America na-ekene Trump. Believe me, Finland na-anọzi na ihe ifere. Finland na-ahụziri onwe ha, that is, Finland hụziri onwe ha asị ndị dị useless. America emene Finland ha dị
useless even that is in this world. So maybe very soon Nike Gabun in a gay day here. Because Unamagi dinye Chineke Naji Trump na America were menani. Obatobia is coming. Ndị ọcha enwere ndị nwere obi mmadụ. Ha ga na ya si hụnanị ya. This young man is defending his people from the hand of this terrorist. Let him go. Ha gba ya si ya biko gbaghara na ha mejọ gị. Geenụ ntị. Some of you, so ike agwụkwala unu ụmụnne m, ike agwụkwala unu. Enwere ndị na-abịa nnọọ ihe a na-like ihe gossiping. Ada dara ma onye ashawo. Ọ na-aga ikpu na France. No, it's not all about that. Ọgwụna that one agwụna. But mgbe ọ bụrụ ụmụ ihe ya m ga na-epu na-eyiri ya. Akwụna anụ. So anyị face ya ihe afọ ọhụrụ ka anyị na-aba ihe a. So I don't know why unu ji like ụmụ ihe gossiping na biko unu. Enyi Chineke ri unu. We go to another dimension. Who died innocently. And we tried various solutions, diplomatic solutions, and all that dialogue, and among others, even to the extent of some people that we know going to bargain and talk with bandits, talk with terrorists. As if there was no solution, just like at the time the former president said that Nigeria's economic solution problem has defied all solutions, which we are seeing until today. I am happy because as a military man and somebody who fought in that area, but in the Northeast particularly, over 20 years ago, and I saw with my two eyes the casualty and the rate, and then the devastation that has happened over time. I'm doing the work now, and I see when I came to the portion of the casualties that have been recorded. Now I look at it because one security that affects all is a human security. It affects economic security, cyber security, and all that. With a human being, we are talking about human beings. And it's like we didn't have any solution. Now, America has come out, bold, audacious. President Donald Trump came out and said, look, we're going to help you, we're going to assist you. Now you look at the cost of their investment in all this. I don't know whether we bargain with them to pay them something. No, I don't know. Sacrifice. So I'm happy because it is the beginning of the good things to come in this country. Okay. You're so confident that this is the beginning of good things to come in Nigeria. You've also said, let's tackle this issue once and for all, insinuating that the involvement of America will put the lead on this. For some, they will disagree, saying this may be the road to Syria, to Iraq, to Afghanistan for Nigeria. Your response to that? Our response in this kind of situation is always different as Nigerians. Where you expect the negative, you see the positive. The pessimists, those people, I look at them as people as enemies of this country. Why didn't we look at what happened when we went to Liberia and Sierra Leone? Anywhere, Congo and all in those days, anywhere Nigerians cooperate and come together and agree on a particular thing, we always get the result. That is the point I'm making. Now we have agreed, the America has taken the lead for us. All we need to do is to follow up with the backup actions of taking ownership of our security, indigenous homeland security measures, put it in place, and then we are good to go. We can never, I can tell you that Nigerians can never, those people who are doing that are just instigating and insinuating people. And I want the government to take a look at them critically and put them to check. Because from what you hear, that is what spans you to negative action. So I can say that confidently, this is just the precursor. This is the beginning, the first step. Now we are confident, and these bad people, I can tell you that they don't want to be followed. The staging area, the assembly area, that is precision, because there was intelligence shared. And I believe that because I'm privy to it, to some extent, and intelligence was shared, and you now got that location. And people are saying, where did we? No. The fact that the location was gotten from far away. Look at the capacity. Look at the weapon used. Do we have that capacity? So I can say that this is a beginning of the things to come, and then it will be tackled, because they will not hand over to us. They may not come foot on the ground, but we now have to do the foot on the ground. We have to put the necessary resources, and that is why all the state governors, local governments should now come in support of this effort. And, okay. and sorry, just a follow-up. You say they will hand over to us when they leave. So when they leave and they hand over to Nigerians,
don't you think that the usual Nigeria business as usual of failure would then continue? That is where the federal government, state governments come in now. What is the problem? Corruption, or whatever they say. We now have to tackle it, both of them alongside each other. Handing over in the sense, I don't even know when they will hand over. If you ask me, as long as this problem still then remain, because we have hardened people, stubborn, in quotes, some leaders who just open their mouth and talk anyhow to instigate people. So any time that we work together and come to a meeting point, you will know it will be clear that the situation is now, okay for them to withdraw or to step aside. Let me rather say stepping aside. Okay. Because I don't believe that America will now go completely with the way they have moved. Okay. As a general, it clearly shows that you've confirmed the inability of the Nigerian military to tackle this threat. And also, when we look at it with the third eye of U.S. interest in the Gulf of Guinea, a lot of people come with the narrative of the U.S. energy demand and also the search for a market, which the Gulf of Guinea, including Nigeria, provides. So now, how sustainable is this U.S. precision strike? Because I want to assume this is just a pilot phase. Yes, it is sustainable in the sense for two things. You have said it. Of course, from history and from what we discovered from our engagements abroad, particularly in Liberia and among other West African countries, we don't normally put anything on the table as per what we gain. But a wise country will always put something on the table. A country that is economically wise and then also look at return on investment. Everything in life, most things are returns on investment. So if that happens, the relationship for me, it will last as long as possible. That is one. And even if they had put something on the table, not being made public to Nigerians, it's okay. There's nothing wrong in that at all. Then secondly, yes, we need to invest now and begin to put our house in order to be able to continue. Of course, like I said, it will be difficult for them to come and put. I don't see the sign coming down. And American soldiers will come and begin to do what we are supposed to do from bush to bush, like forest guard, the military, the vigilante, and all. That is where we now come in as a country, as a people. Now there are technologies coming up which we should leverage on drone. There is one we are experimenting. So, like I said the other time, since we introduced drones here, surveillance drone, those criminals have ceased from that place completely for about 6 months now, and it will continue. So we now, as a people, governors and all, state governments, local state security councils, we now come up with packages that are unfolding. Embrace it, then it can be sustained. Somebody comes to your house, help you to kill a snake. You now look out for what you will do to ensure that snakes don't come in again. And that is what we will do, and the measures are there. It is possible. If they will not hold on to resources, like the 19 northern states now, they say they'll be contributing 1 billion every month. That 19 billion can take care of commencing a drone station that has a capacity permitted by the NSA to do surveillance and also to do lethal attacks. Okay, what do you have to say to actors like Sheikh Gumi, who vehemently oppose this, as well as the opposition party, the African Democratic Congress? Well, I don't want to address personalities. But like I have said it loud and clear, any person, any group, whatever you are, and you are opposing this in there, you are anti-Nigerian, you don't love Nigerians. That means you might have not lost a loved one, or you are benefiting indirectly from what is happening. I will accuse any organization, any person, even if it's my brother, even if it's my wife, my children, I will accuse them without reservations. So I don't subscribe to that at all. What you don't have capacity, what you don't have the heart to do, somebody is doing it for you and you are coming out, opening your gutter and then criticizing that person. It is wrong. Nigeria should take action against such people decisively. If you look at the list of 31 offenses that can be categorized as terrorism, look at them, item 21 and item 33. This is implied for anybody. So the government should not, the president has come out boldly to declare state of emergency. It will not be too much for him to come at you are committing an implied offense as against counter-terrorism that has been reviewed. Take that person, and people will sit up, will stop making inflammatory nonsense comments. Okay, General John Eneche, you've said that any Nigerian that does not believe in this, because you have a firm belief that this would address the question of insecurity in the country. Yes. Yeah, but some Nigerians will find the statement a bit equivocal and hypothetical based on the fact that the Nigerian government itself has been foot dragging on the issue of state policing, and also the question of when there was an abduction in Kebbi State, that up till now
they are yet to make a pronouncement on who ordered the security detail away from the school just a few hours before the abduction took place. So when there is this deliberate hoarding of information and foot dragging on clear policies that would address these issues like state policing, what do you make of the government itself? That is a problem that we have been battling with, me and you know. You talk about corruption. It's even possible the soldier or the staff center there was even compromised. It will not be the fault of the CDS or the chief of army staff. Is it not the children we have brought up? Is it not the system? Is the type of army you want, the type of system community you want? That is what, and that was what has been our bane in this country for long. So now, what I will say in addition to that is that, like I made the comment, we should make constructive contribution and not destructive. These people, they are destructive. Right. You know what you hear influences your action. Okay. General, we were entering an uncharted territory with this. It's probably the first time this is happening in Nigeria, and some people view this as damaging to the perception of the Nigerian government or the Nigerian state and its sovereignty as weak. How would you respond to that? Is it the first time that we have been damaged? Is it the first time? It's not new. They have categorized us as a corrupt nation. Honestly, it's kept increasing as far as I fold up. So it's not new, but if such a thing will come, but at the end of the day, we save the lives of people being lost on daily basis. For me, it is good. Categorize us anything. Now, for instance, you now say Jesus Christ told the prostitute, go and sin no more. If now we are categorized, but at the end of the day, the end justifies the means. We get our people protected. I was just saying now to travel for Christmas problem and all that. And once we get that right, I can assume rightly that in less than 5, 6, we are through and it's going to be a forgotten issue. But the most important thing for us, both the government and the populace, is to support this effort collectively, and then we stop this menace, monstrous menace that we now, say people from outside the country. And what about our local people? What about the collaborators? What about the inflamers? Okay. Just because you've said so much about your confidence in this exercise by the U.S. government. But now let's look at the post-U.S. strike situation. Because you talked about compromise when you were, does that suggest a confirmation of the infiltration of terrorist elements into the Nigeria's security and defense architecture? Because if that is so, how do we intend to consolidate on this U.S. strike, given a highly compromised security and defense architecture? What we should do, the government, is that no sacred cow. In the first place, once there is no sacred cow, I tell you that down the ladder, from the major general to the lance corporal to the private, it will be checked. If now, for instance, let me use myself as an example now. General Nenche come and then compromise, and General Nenche come and make a comment to whatever destructive point, and then something happens, pick me up, take me out of the system. That's all. And once they see that the lance corporal, the sergeant will not do what if they are complicit of what we are assuming that they did. So that is the way I feel we should go. No respect for rank, no respect for position, for any name. Whatever the person is, heaven will not fall. Sky will not fall. All right. General John Enenche, retired Pioneer Director of Defense, Media. Ọ dị egwu ka obodo ekwensu, obodo ụmụ anụmanụ, obodo a na-abanụghị na-efu mmadụ, obodo wụ chi bụ n'ụtụtụ anụ ọzọ, obodo wụ chi bụ n'ụtụtụ anụ ọzọ. Insurgency in Nigeria, but unknowingly to Nigerians. Now let me rewind a bit. On 25th of this month, which is Christmas Day, ISWAP want to carry attack on Christians. We should notice that on time and strike their camp. And Trump did not just strike their camp, he struck the headquarters of jihadists, the caliphate. And ever since then, the Northerners have been crying everywhere. Not just the Northerners. The radical Muslim from every region of Nigeria, they've been crying, trying to downplay what Trump did, make the whole of you na mumu thing Trump do. Some of them are going up and down, trying to make you feel Americans are here to steal us.
What of if they steal us? The resources we have, has it benefit any of the individual Nigerians? Why others are making it look as if it's chemical weapon is going to affect the villagers, make we stop this thing wey Trump they do and all of that, just to cajole us. Now, because of say 1,000 plus ISWAP was spy by Trump, which they claim nothing like that happened, but we will know say something like that happened. They just want downplay effort. Ever since then, Gumi don't do everywhere they cry. He went from platform, from social media, from broadcast to broadcast, letting the whole world know that, oh, Americans, we shouldn't support American, try to convince we Nigerians. If he say Gum they cry for container, in tears for don't full 4 tanks. So inside in agony and pain, he mistakenly utter some words that a lot of you Nigerians did not observe. And I did not blame you guys because sometimes hunger they make person not think quick. I swear. But for me, Tony Smile, as my hunger they catch me, I still the reason. Yeah. Now after the whole thing, Gumi now call on Nigerian, we should call on Turkey, Pakistan and China instead of calling on America. And behind his message, there are a lot of hidden things that you Nigerians do not know. Now let me now tell you what is behind those messages. My own observation. If you stick around to the ending of the video, you will understand what I'm saying. Now first, the 3 countries, Gumi said we should call for help instead of calling American. Let me go with Turkey. Turkey are known for radical Muslim. And the people in Turkey right now, they are not the original owner of Turkey. They were people there before Turkey now coming. Those people in Turkey right now come in and wipe them all, took their land from them and claim it to themselves. This same person, Gumi say we should call help from. The second one is Pakistan. Pakistan are known for radical Muslims. They were so radical and deadly to the extent Indians have to separate themselves from them. Because when it comes to pie, they like and well. Now the third country, which is China. A lot of you Africans, you did not always know the real oppressors. Yes, America is not our friend. China too is not our friend. Any continent aside African continent, they are not our friend. Europeans deal with our ancestors, our great-grandfathers, to loot our resources. Let me tell you what some of you did not know. Do you know in 20th century, it's Chinese that is dealing with us Africa? Do you know that out of all the mining sites all over Africa, you will not find American people there? The people you will mostly find there are Chinese. Now, if you are sensible enough, ask yourself this question. Why are you saying America are the ones sponsoring the T group in Nigeria or in Africa? But why is it that it's Chinese people that are on the sites mining our resources, mining our gold? Because where those T group bandit people are, ISWAP are, is the land that have resources, natural resources, mineral resources. But why is it that the same American you claim that they are the ones sponsoring T group, they are not always on the field mining those gold? Why is it that it's China? Go to Nigeria, all those areas that are full with all these ISWAP or whatsoever that they are sending people out of that villages, you will see Chinese people mining in those villages. You will not see American people. Go to Ghana, the same thing. Go to Cameroon, the same thing. All over Africa, Chinese are everywhere mining illegally. How can American be sponsoring T group? Why they are the one that are supposed to be on that field, but they are not the one mining, but it's Chinese people that are mining? So these 3 countries, Gumi have said they should come and government. It should show to you that these same 3 countries are behind the insurgency of the country. When Ayaran won't come save us, the Christian of Nigeria, Gumi is now calling for the people that are behind this insurgency of Nigeria, and a lot of you Nigerians are not seeing this. Anyway, share your thoughts on the comment section. Response.
June the 6th, 2017, when this proclamation is signed, the North, a critical player in the Nigerian project, hereby declares that it will no longer be disposed to coexisting with the Igbos and shall take definite steps to end the partnership by pulling out of the current federal arrangement. 2. This conclusion is necessitated by the realization that it since ceased to be comfortable or safe to continue sharing the same country with the ungrateful and cultured Igbos who have exhibited reckless disrespect for the other federating units and stained the integrity of the entire nation with their insatiable criminal obsessions. 3. Rather than certain sections holding the whole country to ransom at every stage, each should be allowed to go its own way, as we categorically proclaim today that the North is fed up with being the same country with this pack of acrimonious Igbo partners. 4. The North hereby openly calls on the authorities and other national and international stakeholders to acknowledge this declaration by taking steps to facilitate the final dissolution of this hopeless union that has never been convenient to any of the parties. Prelude to final separation. 1. Recovery and control of landed property. As a first step, since the Igbo have clearly abused the unreciprocated hospitality that gave them unrestricted access to and ownership of landed properties all over the North, our first major move shall be to reclaim, assume, and assert sole ownership and control of these landed resources currently owned, rented, or in any way enjoyed by the ingrate Igbos in any part of northern Nigeria. Consequently, officials of the signatory groups to this declaration are already mandated to commence immediate inventory of all properties, spaces, or activity in the North currently occupied by the Igbos for forfeiture at the expiration of the ultimatum contained in this declaration. In specific terms, the groups are directed to compile and forward an up-to-date data of all locations occupied by any Igbo in any part of northern Nigeria, including schools, markets, shops, workshops, residencies, and every other activity spaces. 2. Relocation notice. Secondly, with the effective date of this declaration, which is today, Tuesday, June the 6th, 2017, all Igbos currently residing in any part of northern Nigeria are hereby served notice to relocate within 3 months, and all northerners residing in the east are advised likewise. 3. Enforcement. All northern civil society and pressure groups are by this declaration mandated to mobilize for sustained coordinated campaigns at their respective state government houses, state houses of assembly, local government council secretariats, and traditional palaces to mount pressure for steps to be taken to ensure enforcement of the directives contained herein. Conclusion. In conclusion, we are hereby placing the northern authorities, the Nigerian authorities, and the entire nation on notice that as from the 1st October 2017, we shall commence the implementation of visible actions to prove to the whole world that we are no longer part of any federal union that should do with the Igbos. From that date, effective, peaceful, and safe mop-up of all remnants of the stubborn Igbos that neglect to heed this quick notice shall commence to finally eject them from every. Thank you for watching my video. It's your boy David Miracle. Please comment, like, and share. Follow my page for more updates. Thank you. For the reason why eji na-agbaga shop ndị Igbo ọkụ na Lagos State yesterday no showed once ndị Igbo nara gị celebrate. For the reason why okwu ekwuru nwa iyi chai and ndị Igbo amaghị this thing. Ndị Igbo amaghị this thing. Ha na-ataga afụfụ a n'aka ndị a. Ha mara abakwa ntị ga-echikwa ha.
If they know, they will not even listen. Try. And they give even hell. Mmadụ na-asọfa like this, ndị a na-agba ọkụ mgbe a na-eme onye ahụ a na-echegide ya nwụọ. Chai! Arụ mere. Arụ, ezigbo arụ mere. Ezigbo arụ mere. Chai! Ndị Igbo ataala afụfụ. We should, much as we eliminate the ones in the bush, there must be a similar treatment given. I think, to a large extent, we should, much as we eliminate the ones in the bush, there must be a similar treatment given to those in government, the likes of Sheikh Gumi. If the country was functional, the likes of Sheikh Gumi, Nasir El-Rufai, they should be behind bars or taken out or possibly live on exile. But unfortunately, you find a policeman standing behind a man who speaks on behalf of terrorists simply because he has some religious, pedigree or whatsoever he wishes to call it. So I think. Ekene m onye ọbụla, ana m asị ka ọbụla onye chi ya zeno, aga m esi ụmụ di ya hia. Chukwu gozie unu ndị bịara pụtanụ today. Ana m asị nọrọ n'ọfụma, ekene m unu, ekene m unu niile. Ezinne, Chukwu gozie gị, nne Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị. I'm special, Chukwu gozie gị. Thank you, I love you all. Ka emesịa nụ, bye bye.